The topic says him and her. Okay. Темата е той и тя, той или тя. So I want to share one story or a real life situation. Искам да споделя с вас една история, реална. One lady came to me with some problems, Една дама се обърна към мен с проблеми. and she says, I'm really tired of my family situation, and I want to just separate from my partner. Много съм изморена от ситуацията в семейството ми и искам да се разделя с партньора си. Later I understood after chatting with her, like, it's not her destiny to have something like this. След това очаквах и разбрах, че не е нейна съдба да вземе това решение, да направи точно това. So I somehow calm her down, and basically after that she manages to manage her life for a little time. Така че успокоих я и я оставих малко така да си съвземе, да си почине. And this is what the situation we have today in our life actually. Separation, divorce, problems, stress and things like that. It's normal now actually. И това всъщност е ситуацията, която имаме навсякъде в момента в нашето съвремие. Проблеми, Divorce, separation, разводи, какви случаи breakups. раздели. The light is also going off, you can see that. Alright, so I will answer you why this happens after when I complete certain part of my talk. Така че след като приключа с първата част на моята презентация, ще ви кажа защо се получава това. Okay. In India, Zimya, the earth, is called Mother Earth. Okay? В Индия земята е наричана майка земя. The reason being because Mother Earth provides you everything: food, shelter, clothes, it gives you everything. Причината е, че всъщност земята ни доставя всичко: храна, дрехи. And we are in this world because of the earth. И ние сме на земята заради планетата ни, заради земята. Now, the energy of Mother Earth is feminine energy. That's why we call it Mother Earth. Енергията на земята е женска енергия, затова я наричаме майка земя. Now, the main goal or the purpose of Mother Earth Главната цел на майката земя е is to make the place beautiful and life peaceful. да направи живота спокоен и красив. Now, also one more important thing it does is it wants to replicate and multiply. Също така, нейно желание е тя да се умножава и да се репродуцира. And for multiplication, it uses the male and the female energy actually. И за размножаването тя използва мъжката и женската енергия. So, the women are a very powerful creative force. You have to understand that. You have a lot of responsibility actually. Така че жените са много мощна сила. Вие жените имате огромна отговорност. Now, also in India, if you see the God's name or people's name like that there in India, in India, for example, one name I'll give you. In India, one name is called Radha Krishna. Приличните имена в Индия, като например Рама Кришна. Radha Krishna, okay. No problem. It comes from two words, Radha and Krishna. Idlo dve dumi, Radha and Krishna. So Radha is a female name and Krishna is a male name. Рада е женско име, а Кришна е мъжко име. But this is the name of a man. Но като цяло името Рада Кришна е мъжко име. So first name we put is the female name. Okay? And there are many names like Radhesham, Sitaram and things like that. We put women first. Така че макар и като цяло съставното име да е мъжко, първата му част винаги е женско име. Слагаме жените и на първо име. Yeah. So women is kind of goddess in India. Okay? So be proud of yourself. Жената е като богиня в Индия, така че бъдете горди със себе си. By the way, when I said you have a lot of responsibility, you have to understand one thing.
You can make, or anybody else, a lion or a mouse. Така че вие, жените, за да разберете каква е вашата отговорност, ще ви кажа, че вие може да направите всеки мъж или мишка, или лъв. So be careful, don't make them mouse, make them lion please. We need more lions now. Така че бъдете внимателни, не ги превръщайте в мишки, превръщайте ги в лъвове. Имаме нужда от лъвове в момента. Now there was one king and he found a treasure box. Имало веднъж един крал, който намерил кутия с съкровище. There are a lot of things inside the box, but he doesn't know what is there because he doesn't have the key for that. Има много неща в тази кутия, но той не знае какви са, защото не може да... He doesn't have the key. Не може да няма ключ. Okay. He tries this, that, everything, but the box doesn't open. Опитва едно друго, но кутията не се отваря. So he makes a big prize. He says, whoever can open this box, I will give you 1/10 of the box content to you. Така че обявил, ако някой успее да отвори кутията, му давам 1/10 от съдържанието. So people from all over the world, they come, they try this, that, everything they try actually. Хора от цял свят идвали, опитвали се по един по друг начин да отворят кутията, но не успявали. Nothing happens. The box doesn't open. Нищо не се случва, кутията не се отваря. But one poor man from the street comes, the beggar comes from the street and says, King, I will open the box. Но появил се от някъде просек от улицата и казал, кралю, аз ще отворя кутията. The king says, are you gone crazy? People from all over the world have come, they have not done it. How can you do it? Кралят му говорил, лут ли си? Хора от цял свят са идвали, опитвали се, точно ти ще отвориш кутията. He says, let me try. I will do it for you. Позволи ми да опитам. And you know what? He opens the treasure. И знаете ли какво? Той успява да отвори кутията. See, it's like this. Women are like treasures. Така че това е. Жените са като съкровища. So feminine energy is very important, but that treasure cannot be unlocked without the key. Тяхната енергия е много важна, но тя не може да излезе навън без съответния ключ. And the clutch is men. И ключът са мъжете. I'm very serious about this. It's very, very important the male and the female energy to come together. Съвсем сериозно го казвам, много е важно мъжката и женската енергия да се срещнат. And this is called yoga. Yoga means union with the divine. When the male and female come together, it's yoga. И това се нарича йога. Мъжете и жените да се съберат. Това е йога. Yeah, but you like to use some particular word, that is Tantra yoga. Но има и друго название, което може да използваме тантра йога. I mean, Tantra yoga is very, very broad. I mean, this one thing doesn't define it, but it's one element of Tantra yoga. Всъщност не е това дефиниращото, това е елемент от тантра йога. Okay. So when I said female is important, man is important, both are important, but they can achieve the mission of the planet when they come together. Така че това, което казваме, че и жените, и мъжете са важни, но те могат да изпълнят замисъл на майката на Земя едва когато се срещнат. Now the Mother Earth basically uses 5 elements to manifest its goal. Майката Земя използва 5 елемента, за да покаже целта си. Земя, okay, вода, okay, огън, въздух и етер. Разбра? Okay. So when you want to go with this, it's very, very important to understand your elements. Много е важно всеки да разбере кой е неговия елемент. One of you can be air, one of you can be earth, one of you can be water, one of you can be fire, whatever. Някой от вас може да е земя, друг въздух, трети вода, четвърти огън, което и да е. Now, do you know this matchstick? Matchstick? Okay. Kibrit. When you light it and you put in the water, what happens? Когато запалите кибрита на клечка и я сложите във вода, какво се случва? It will go off, isn't it? Yeah? So it's like the fire and water are enemies, isn't it?
So a fire personality is going and talking to the water. What will happen? Така че изглежда сякаш водата и огъня са врагове. И ако огън отиде при вода и започне да говори на водата, какво се случва? But there is a technique. Но има една техника. If you put the water in the container, okay, Ако сложите водата в някакъв съд and put the fire under the container, what will happen? и сложите огъня под съда, какво се случва? It will become warm. The water will become warm. You have controlled the water, but without directly touching the water. That's right. So, if I'm trying to confront, if the water is trying to confront the fire directly, there will be certainly a problem. Така че се получи, че направо контролираме водата без да я докосваме. There will be a problem, yeah. Така че ако огъня и водата се срещнат директно, тогава има проблем. Okay, so in this case, the technique should be you don't speak to that person directly. I mean, you speak, but you give them stories, you give them third-party stories, something else to get the point. Така че изхода е да не се конфронтираме, а когато говорим с противоположното, да използваме истории, да използваме някакъв заобиколен начин да предадем съобщението си. Now, fire and earth. А сега да видим какво се случва, ако се срещнат огън и земя. Now, earth is basically the mud, basically, okay? It's with moisture. Земята по принцип е влажна. Now, if you put fire, that mud can be used to dry the mud, and you can make a pot from there, actually. Ако запалим огън, той ще изсуши земята. But there's not a strong connection between earth and fire, okay? Just to give you an idea. Но принципно няма силна връзка между огъня и земята. Това просто да ви дам идея. Now, imagine the fire and the air come together. What happens? Представете си какво се случва, ако огън и земя се срещнат. What will happen? Ogani Vajdu. Okay. What will happen? And you put the fire in the grass. What will happen? Ако запалите огън в тревата, And there is air. и има вятър, The fire will become big, isn't it? Air is a bit of ego. огънът ще се разрасне, нали? Въздуха всъщност е егото. So when the fire and the too much of air comes, the ego builds up actually. Така че когато огъня се срещне с вятър, егото пораства. And fire together are very good. Огън и огън всъщност работят много добре заедно. To understand your elements, what you are. Няма да влизам в подробности, защото няма време, но искам да ви покажа колко е важно всеки да разбира какъв елемент е. Okay. Now another important topic I want to talk about is conflict. Следващата много важна тема, която искам да засегна, са конфликтите. First thing I want you to understand this is conflict is good. You have to keep that in your mind. You have to accept it. It's good. Първо искам да разберете, че конфликтите са нещо добро. Трябва да го приемете. Конфликтите са нещо добро. Only when you take it personally, it becomes a big problem. Единствено, когато ги приемем много лично, се превръщат в проблем. Conflict basically means the minds are not meeting. Конфликтите общо взето означават, че умовете не се срещат. Okay. So I am thinking in a different way and she is thinking in a different way. There will be conflict. Аз мисля по един начин, тя мисли по друг начин, естествено ще има конфликт. And what is mind? Mind is collection of thoughts. А какво е умът? Умът е сбор от мисли. And where do these thoughts come from? И откъде идват тези мисли? From the surroundings, what you learn, school, education, family, everywhere. От обкръжаващата ни среда, от семейството, от училището. But how do you get this information in yourself? How do you take the information? Но как приемаме тази информация? With 5 senses. С нашите 5 сетива. 5 senses. Eyes, ear, nose, skin, and one more. Mouth. С нашите 5 сетива.
сетива, очи, уши, нос, уста, кожа. So, to solve the problem, you have to control your senses basically. Така че за да се реши проблема, общо взето трябва да контролираме нашите сетива. And it can be done with one thing only, and that is meditation. И това може да стане само по един начин. И той се нарича медитация. So, I briefly highlighted upon the mind aspect of it, of the conflict. Third I want to talk about is listen more, speak less. Третото нещо, на което искам да обърна внимание, е да говорим по-малко и да слушаме повече. Nature has given you 2 ears and 1 mouth. Природата ни е дала 2 уши и 1 уста. Now what happens is, when I tell you to listen, what you do, you will stay quiet and look at me. А какво се получава? Аз ти говоря, ти стоиш така мирно и само ме гледаш. When you're quiet doesn't mean you're listening to me, okay? Но това, че стоиш мирно, не значи, че ме слушаш. Because physically you might be here, mind will be somewhere else. Защото физически може да си тук, но умът ти да е някъде другаде. When you're listening, actually you're here in the present moment, here completely. Истинското слушане означава да си тук в момента. Okay, so listen twice, speak once is a very good formula. Така че слушай 2 пъти, говори веднъж. Това е много добра формула. One time what happens is, the couple are fighting, Какво примерно се случва с двойка, която се кара? and the God gets tired and comes, what are you guys fighting every day for what? И питаме се, какво се случва, защо се карате всеки ден? The women says, oh, he doesn't do this, I keep the lamp here, he put the lamp somewhere else, I put the matchbox somewhere else, he put somewhere else, and things like that. И жената отговаря, ами той не ме слуша, аз слагам му лампата тук, той после е мести някъде другаде. And what's the problem with the man, he asked. Добре, и Бог пита, какъв е проблема с мъжа? Oh, she keeps on talking. Еми тя не спира да говори. So I have a solution for you, the God says. Имам решение за вас, казва Господ. Women, I'll make you blind, Жени, ще ви направя слепи. and the men, I will make you deaf. Мъже, ще ви направя глухи. It's very important, I'm trying to say. There are a lot of things we have to overlook. Това, което искам да кажа е, че има много неща, за които трябва да ги доглеждаме. Разбра so far? Now, to make it more easier for you, whatever I'm saying will become useless if you're living in low vibrations. И сега, това, което ви казвам, би било напълно безполезно, ако вие живеете с ниски вибрации. It's very, very important to live in high vibrations. Много е важно човек да живее с високи вибрации. So what is low vibration? Do you know? Така че знаете ли какви са вашите вибрации? Huh? Повечето от негативните. Shopska salad, rakia, sex. These are all low vibrations. Всичко това са ниски вибрации. Now again, I'm not saying it's directly, it can be transformed into high vibration also. There are some techniques for that. Но има техники те да бъдат превърнати в високи вибрации. So it's very, very important to keep your vibrations high. That means you should not be in the lower chakra, you should be in the higher chakras. Много е важно да поддържате вибрациите си високи, да не са в ниските чакри, а в високите. Okay? So one thing I must tell you very clearly here. Има нещо, което много ясно искам да ви кажа. Men are active and women are passive. It's nature. Мъжете са активни, а жените са пасивни. Такава е природата. It's very, very important to understand this thing. I want to briefly go over chakra, just a little bit, just to give you an idea, okay? Now, this first chakras, which 4 or 5 chakras which we have genders to it. Съвсем накратко ще се спра на чакрите. Всичките 5 чакри, които имаме, имат пол. Gender. 7 чакри имат пол, мъжки и женски. Okay. First is female for the women, female, male, female, male, female, okay? Грешка. Всъщност първата е женска, после е мъжка, женска,
се редува. It's exactly the opposite for the men. И това е обратно за мъжете. That's why in a relationship together with male and female, Затова при връзка между мъж и жена, women is receiving it actually, жената всъщност е приемник, and the man is active, giving actually. а мъжът е активен и даващ. That's why it is called, men are called hunter and women are called gatherers. Затова мъжете са наричани ловци, а жените събирачи. Now the second chakra is on the emotions actually. Emotions. Second. Втората чакра, която е за Emotions. за чувствата. And women are very expressive about the emotions because that chakra is very active for the women. И тъй като това е много активна чакра за тях, жените са много експресивни. And men will not. So you try and push and pull to the men, nothing will happen emotionally actually to the men. Докато мъжете не са. Колкото и да ги побутвате, те няма да реагират. Now similarly for the chakra, third chakra is the chakra of action, going out, doing things, confidence and things like that. По същия начин, третата чакра, която е мъжка, е много активна. Тя подбужда човек към действие. Yeah. For the male it is active and for the women it is passive. За мъжете е активно, докато за жените е пасивно. That's why the war and fight and things are done by the men, mostly. Затова войните, примерно, се подклаждат от мъжете предимно. So we have to understand this inherent natural dynamics to understand relationship with people. Така че трябва да разберете, че това е една унаследена динамика. И включително в връзките между жените и мъжете. Разбрали сега, okay? So these five points I wanted to explain to you. Now I'll tell you why, who is responsible for the problems actually. А сега ще ви кажа кой всъщност е отговорен за проблемите. Who do you think it is? Какво ти мислиш? Кой? Absolutely, it's both actually. The clap cannot be played with one hand, you need both the hands actually. Nali? So the problem is we love to blame others all the time. We don't want to take responsibilities. Всъщност и двете страни са отговорни. Това, което трябва да направим, е да се научим да поемаме отговорност. Oh, he did this or she did this and things like that. But you don't own, you don't take the responsibilities on yourself. Когато казваме той направи това, тя направи това, на практика ние не поемаме отговорност. If you see this here, the picture clearly, you see that in the first picture, the man is leading a woman. In the second picture, she's not leading actually, she's basically helping him to come up. Ако погледнете двете снимки на екрана, на първата жената се обляга на мъжа, докато на втората всъщност му помага да се изкачи. Yeah. So, depending on the situation, sometimes the male has to be active, or sometimes the female has to be active. Така че в зависимост от ситуацията, в някои случаи жената трябва да е активна, в други случаи мъжът. So this is how it is, the male and female dynamics. Yes. Как да разберем коя е нашата стихия? Първо на български, как да разберем коя е нашата стихия? Which is an element. I told you to, I mean there are many ways to know that. One is like by, when you talk to the person you will make out. And second is through astrology. Okay? If you go to Vedic astrology, you can find out what is your element. It's a very good question. I will just, okay, translate this. Единият начин човек да разбере е общувайки с човека на среща, а другия е чрез разговори с астролог. Yeah. So for example, what is the star sign? Дева. Deva is what? Virgo. You know what is the element of Virgo? Zemya, your earth. That's it. But we have three personalities actually. We have to understand that. So, the ascendant, the sun and the moon, you have to check all these things and look at it actually according to that. Всъщност трябва, не е достатъчно явно човек да знае какъв е зодиакалния знак, а трябва да се проверят слънцето, луната, само и асцендент. Now, but here there is one more thing. The Western astrology looks at it in a different way, and the Indian Vedic astrology looks at it in a different way. So it may not be Virgo also for you.
Western. Западната и индийската астрология по различен начин всъщност разглеждат зодиите. So, but if you're dealing with a seasoned healer, he will know by talking to you what personality you are. Okay? Ако говорите с опитен учител, той ще е в състояние да разбере кой е вашия елемент. Now, for example, your mind element is say water, okay, and your partner's mind element is fire. There will be a lot of tension there. Giving example. Например, ако вашия елемент е вода, на партньора ви огън, ще има много напрежение във връзката. But by some few techniques you can manage this. It's not very big. This is just to understand your whole life is decided by your karmas, not by this astrological science. Всъщност с определени техники вие можете да управлявате тази връзка. Това, което трябва да разберете е, че не зависят нещата само от зодиакалния знак, а всъщност от карма. Okay. That's why I basically can find out your karmic relationship, where it is coming from, why it is coming, and things like that, and go to the root and solve the problem. Така че аз всъщност ще погледна каква е вашата карма, откъде идват проблемите ви и ще ги изкарам на повърхността. Okay, разбра? Anybody else? Yes. На български какъв е вашият елемент? My element? Fire. I want to share one story here. It's very interesting. You will get the point what I'm trying to say. Do you know mlako? It's nicely mlako. Okay. Mlako can become butter, ghee, sweets, cheese, and many other things. Нека да ви дам един пример. Аз съм мляко, да вземем за пример мляко. От него може да се получи масло, ги, сирене, сладки неща, различни продукти. When you look at the milk, can you see all these products? Но като гледате млякото, виждате ли тези продукти? No, you cannot see that here. The milk has to go through the process, okay, to purify itself to the purest form. За да се превърне в тези продукти, млякото трябва да бъде обработено, за да стигне до своята най-чиста форма. And this is what is done by fire. So that's why it's very important to have fire energy at home. И огънят е този, който прави тази промяна. Това е много важно да имате вкъщи огнена енергия. I gave you the example of milk and ghee. In the human context, is the three energies. The top energy is the sattva energy. Дадох ви пример с млякото, но той може да се прехвърли в контекста на хората. Sattva energy. Sattva, the purified form. Okay, next. Няколко запознати ли сте Sattvichna. Има три. Tamas, Rajas, Sattva. Sattva is the most purified form. Is the ghee of the milk. Yeah. Значи става въпрос за три форми на енергия, от които въпросната сатвична е най-чистата. Okay. And we all have that energy inside us actually. The purified form, we have it. И всъщност тази най-чиста енергия се съдържа във всеки един от нас. But we have to go to the purification process. Но трябва да минем през процеса на пречистване. Wake up in the morning at 5 o'clock. Се събуждаме сутрин в 5. Brushing yourself, taking a shower, doing your yoga, doing your meditations and things like that. Да се изкъпим, да си направим медитация, йога. It calls for penance, sacrifice. Тоест изисква постоянство и жертва. But there are 4 parts to it. It's not necessary you have to do yoga only, there are other parts also. Но не е нужно с йога да се занимавате, има и други неща, които може да правите. And one of the things you're doing it right now here. И едно от тях е това, което в момента правите. And that is called Jnana Yoga. Knowledge of yoga. Yoga. И това се нарича познаване на йога.
this is one of the paths. Okay, there are 4 paths: Bhakti, Raj, Gyan, and Karma Yoga. Има 4 типа йога, които не смея да повторя. Bhakti is love, Gyan is knowledge, Raja is yoga and meditation, и четвърта Karma is helping others. Помага други хората. Okay, разбра? Любов, познание, йога, карма Karma yoga, и helping others. и взаимопомощ. So you can use any of this path to become a butter. Така че може да използвате кое да е от тези 4, за да се превърнете в масло. Okay? Because we all are different, so all paths, some paths will work for you, some paths will not work for you. Всички ние сме различни и някои от тези 4 вида може да са добри за вас, а други не. Any more questions? Въпрос? Yeah. А когато говорите за съндъчето и за съкровището на жената и това, че то може да бъде отключено само от мъж, аз се попитах дали е възможно без мъж. Не знам дали всички чуха, но въпросът е относно приказката за съндъчето с съкровище. Дали е възможно то като Ще ни снимате ли всички залата, защото не желая да бъде снимано? Okay. No. No. Okay. It's very, very important. You need the male energy. Много е важно. Имате нужда от мъжка енергия. I will just briefly take you to one more topic on this quickly. We have something called Hatha Yoga. You know Hatha Yoga? It comes from 2 words, Ha and Tha. Okay, Ha is sun, Tha is moon. Ако сте запознати с хата йога, хата думата всъщност е съставна от 2. Ха и Та. Едното е слънце, другото луна. The yoga practice or the asanas which you do is to balance these 2 energies. Това, което йога асаните правят, е да балансират тези 2 енергии. So if you have lack of confidence, that means you have less male energy in you actually. Така че ако ви липсва увереност, това означава, че имате по-малко мъжка енергия. If you're crying all the time and for small things you get upset, that means you have a lot of female energy. Ако плачете постоянно или се разстройвате и от най-дребните неща, това означава, че имате повече женска енергия. Now only the women don't need male energy, the male also needs female energy. Но не само жените имат нужда от мъжка енергия, мъжете също имат нужда от женска енергия. So in India, Tantra is very, very spiritual, it's holy, it's not the way people look at it right now. Така че в Индия тантра всъщност е нещо много духовно, много извисено. Съвсем не съответства на представата, която в момента има по света. The male and female can come together to rise to the higher dimensions. Мъжът и жената могат да се срещнат, за да се извисят до по-високи измерения. And for that you can use intimacy, sex as a tool to go on the higher dimension. И може да използвате интимността и секса като инструмент, за да постигнете тези високи нива. Not to just lose the energy down. А не просто за да прахосате тази енергия. You have to take the energy up. That's a different subject, I will not talk now. Но това е отделна тема, за която няма да говоря сега. Всъщност ние имаме и двете енергии в нас, така и така въпросът е по-скоро баланса между тях. Казвам, че и мъжа и жената имат и двете енергии. Мъжете и жените имат и двете енергии, Нали така? въпросът е да ги балансираме. Правилно. Yes, we have both the energies. We have both the energies. We have to keep balance there. Unfortunately, the world is going crazy. The man is becoming a woman and woman is becoming a man. Прав сте, но света е полудял и в момента жените стават мъже, мъжете жени. Yes, please. Thank you. You said about these small tricks, and can you just briefly give me one of them for fire and air? Fire and air. Fire together, yeah. What happens in some tricks? Yeah, sure, would be sure. really useful.
Ако може да дадете съвети за разбирателство между въздух и огън. They get along very well. Don't misunderstand me. Fire and air is a very good combination. Всъщност те много добре се съчетават. Не разбирате грешно. But sometimes they can go out of the reality. Но те някога могат да загубят представа за реалността. That's why you have to get grounded. Come back to the ground. Затова трябва да се приземявате. So this is why you get babies sometimes who are very grounded, so bring you to the earth level. Babies, yeah. Затова, когато се появи бебе, във връзката, то ви приземява. Now, if you recognize this fact that you can fly very high and not come back, with this awareness, you can control not the fire to go too much and not the air to go too much. Ако имате съзнанието, че е възможно да излезе така, да се извисите твърде много и да загубите представа за реалността, имайки това съзнание, трябва да се стремите да се приземявате. So the key is awareness and accepting this. Then it becomes a part of you. It's very easy to deal with it. Do not deny it. Решението е да имате, да осъзнавате този факт и да можете да го контролирате. Okay. Anybody else, please? No? А може ли да се каже коя е по-важна, Слънцето или Луната в астрологичния етап? Можете ли да кажете кое е по-важно, Слънцето или Луната в астрологичната карта? Yeah. It depends actually. All the three are important, but particularly in couple relationship, moon is very important. Всъщност и двете са важни, но в една връзка Луната е по-важна. Because moon is minded. Защото Луната съответства на Луната. This is very, very important. That's why in Vedic astrology we look more at moon sign, not at the sun and the ascendant. It's important, but we look at the moon sign. Затова в ведическата астрология много по-голямо значение се дава на Луната, повече гледам към Луната. Because if you have to live the whole life together, the minds have to meet. If the minds don't meet, you'll fight every time. Защото ако живеете заедно, трябва умовете ви да се срещат. Ако не се срещат, постоянно ще се карат. And then one day you separate and divorce and things like that. И един ден ще се разделите, ще се разведете. Alright, but this can all be fixed, okay? It's not like, don't go by zodiac. It's really stupidity actually. Но не се водете по зодиака. It just gives some idea. You can know your weaknesses, so you can play around your weaknesses. По-добре е да се познавате, да познавате слабостите си и да знаете как да се справите с тях. Thank you for coming once again. I really love you. Thank you so much.